Welcome and thank you for joining us. This is N24 TV, your innovative news, information and entertainment. I am Sukeja, you see, and welcome to yet another edition of The Issues. And today with me I have Fatoumatta, who is a lecturer at the Tourism School and also the Gambia Tourism and Hospitality Institute. She works there as an instructor. Fatoumatta, you're welcome. Thank you, Sukeja. Can you just give us a little bit about who Fatoumatta is? Fatoumatta is a young Gambian who works, like you said, at the Gambia Tourism and Hospitality Institute as an instructor. I studied culinary arts, that is cooking, or some people call it cookery and pastry. And after my course in the Tourism and Hospitality Institute, I worked at Lake Atlantic Hotel, and later I came back to the institute as a graduate assistant or a kitchen assistant. And then for a year or so, and that is how I was employed as an instructor into the institute. And I have been working there for 4 years, training young Gambians on the skills of cooking. And so far, for 4 years, for the past 2 years also, I had the opportunity to work with the project called the Youth Empowerment Project. And we've been working on a project that is called Community-Based Tourism. And the Community-Based Tourism project is basically on developing local tourism products and also selling it to tourists and showing them the beauty of the Gambia. So basically this is Fatoumatta, and I've been also doing some other youth work. I've been working as a volunteer of the Gambia Red Cross Society, that is years back, and also the president of the Young Chefs Association, which doesn't exist anymore, and now we have the Gambia Chefs Association, but I have been also an executive in that association as well for the past 2 years. Wow. So basically this is Fatou. Okay, that is impressive. Fatoumatta, you are a lecturer at the tourism school, rather, and also a chef. How do you balance these two? Being a chef, I actually teach students on skills of cooking. So that makes it easy, because what happens is you're just practicing your passion, which is cooking, and as well as just transferring the knowledge that you have gathered to other young people. So I think it's very easy to balance these two. So the difference between me being an instructor and a chef in the institute and somebody in the hotel cooking is just me trying to impact the theoretical part to students, and they also do the same as well, I think, because they also train students through internship practically. So we do both, though, in the institute. We train them practically, and also we train them on the theoretical aspect, but basically in the hotel they only do the practical aspect, and then they work on the job. That is just to make sure they are really competent with what they do. Okay. But Fatoumatta, with all the sectors we have in the Gambia, why choose tourism? That's an interesting question, and I'll be very happy to answer that. Tourism in itself is really interesting, and I think it's a beautiful sector, but it was not really my first option. Okay. Yes, I think I came to the tourism sector, like my boss will say, by accident, but then the accident was a good one, though, because I finally came to fall in love with it so much, and I don't think of leaving it. So I was a pure science student in high school. Okay. And the dream was to become a medical doctor. Yeah. So after, but during my studies at St. Joseph's, when I was doing really? my high school education. Come from the same school. Yes, St. Joseph's. Shout out to all students of St. Joseph's and ex-students of St. Joseph's, and also the principal and everybody, all the lecturers and teachers of St. Joseph's. Thank you for making us who we are today. Of course. Thank you so much. Okay, going back to the topic, like I said, after
studying peer science at high school. Then later I made some efforts to do medicine, but it didn't work out, as well as nursing, which was the second option, but that too didn't work out. Okay. Yeah, so while I was waiting, one of my cousins was getting married, and then she did her wedding at the hotel school. Shout outs to Fatoumatta. So I went to the wedding, to attend the wedding, and then I saw the school. So I was like, wow, really? What is this? They said it was a school, and I said, I didn't know this existed in the Gambia. Okay. So, but what I would do is, it was on Saturday. So then on Monday, first thing in the morning, I woke up and went to the school to make inquiries about what they offer and everything. So when I went there, they told me all the courses they offer, which is professional cookery. They do housekeeping, and they do receptionist, that is front office, and also bar and restaurant, F&B. Okay. Yeah, so when they told me, and then they took me around a tour in the institute, I saw what they offer, and really I fell in love with it, because being a medical doctor, I wanted to specialize in nutrition. Yeah, so I wanted to be a nutritionist in the science field, so I saw something that was relating to nutrition, which is culinary, and it's also science. So I decided to start with it for the passion I have for cooking. I said, let me start with this as a foundation for my nutrition course before I can finally get a chance to study nutrition, because it's not offered in the University of the Gambia. Okay. So I had to go abroad to study it. So then I started with what I have in the Gambia. But so far so good. Learning the skill was so exciting, and it's beautiful, and it's a valuable skill to learn, and I came to learn that it's a profession and a noble one. So I fell in love with it, and I just see myself in it forever. Okay, that is really interesting. Gambians, we have a lot here in the Gambia, based on just the narratives, the narrations that you just made. A lot of people would say we don't have much, Gambians don't have much to offer, and a lot of youths will just prefer to go work in offices, but we have other professions here, and we're glad that you choose that path. So when it comes to the benefits that you gained from it since you started, can you just take us through some of the benefits and the impact that it has on other people that you instruct? Okay. Learning culinary skills had benefited me personally, because I was able to learn a lot about food and nutrition, and the benefits of food, developing food, and let's say on health aspect. When I started studying culinary art is when I was able to explore different type of food, and that is when I was able to understand nutrition and the benefits of maintaining a good diet, and I started with myself, eating well, exercising, and preparing my own meals and enjoying it, and also preparing meals for my family too. So that was really beneficial. And the second thing is I was able to teach all the youth, and those people now I can sit here and proudly say are doing very well as well in the field, and most of them are entrepreneurs. They have their own catering farms, and they're doing very well. I can take example of Nesma, is it Nesma? She does very good cakes, and also Fatoumatta. She is also doing catering. She does very good snacks, and she caters for a lot of weddings, and so many cases that I cannot remember right now to tell you. But we have most of our students in the Gambia and abroad doing so well and excelling in this industry. Some of them are employed in top-class hotels. Some of them are entrepreneurs, and they are doing very well as well. They're feeding Gambia with healthy, delicious meals, and I'm happy. Definitely, I know you would be as an instructor. If you're just joining us, this is N24 TV, your innovative news, information, and entertainment. It's another edition of The Issues, like I said. And today with me, I have Fatoumatta Camara. Would I say Fat Camara or Fatoumatta Camara? Okay.
anyone in Okay, so I have Fatoumatta camera with me here. So we're just gonna go with the challenges because anything that you do, anything that people are into, it has the do's and the don'ts, or it has the good sides and the bad sides. So what are the challenges that you have been through? Um, okay, so many, I would say, so many. Usually, it's not something I'm happy to say that it's usually very difficult to study skills or to choose the skill pathway in the Gambia as a youth and excel at it as quickly as you want to. It's usually very hard. And for me personally, the challenges I had was, you know, let's say at training level, I had some challenges from the hotel where I train, and I would love to encourage the elderly people that have the knowledge and the experiences in the hotel industries to be more open and more willing to train young Gambians when they find them in the hotels, because in doing that they're preparing more young Gambians, and I think the field is so broad and it's so wide and so many people can make different careers in it. You know, like if you take example in China, so many people studied this field and they specialize. So people only do noodles. Okay. Yeah, and that is their And that is what they only specialize on. Wow. only noodles. And Okay. they're doing very well in it. And some people only do cakes, and they're doing very well in it. Okay. You know, Wow. that is their specialty. So like the field is so broad and it's wide. So what I would personally like to say is my training experience as an intern was not very I would say was not really an exciting one. I would say so, and I would not like my fellow youth to experience the same thing, because what it can do is to kill the spirit of young people who could do very well in these fields. So what I would say is
It's N24 TV, your innovative news, information and entertainment. su fekkee nag yéen ak ñoo soga join N24 TV la nekkal leen fii ci Bakaw tey nag programme bi nga xam ne saa yu nekk naa leen ko fi indil ñu ooyee ko the issues tey nag ñu am fi ki nga xam ne moo nekk Fatoumatta Camara moom nag mu nekk ki nga xam ne dafay jàngale ci su ñëwee si wàllum tourisme bi ba pare mu nekk SF maanaam ki nga xamante ne daal dafay toogu di dugg ci waañ bi di génn Fatoumatta suñ waxtaan bi rek mu ngi doon wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ko nekk di am su ñëwee si wàllum tooga bi ak si tourisme bi xam naa dinañ dem ak ci jafe-jafe yi. waaw comme niñ ko doon waxee si kàllaamay àngale su kay ñu doon waxtaan te wax naa la ne ñun jafe-jafe yi ñu am si dëkk bi su ñëwee si wàllum tooga ak jàngale tooga ak jànga métier tooga mooy ne jàng bi soriwut lool su ñëwee si institutions yi course yi nekk di offer because man institution bi ma xam nga xam ne dafa offer specialized course si mbirum tooga mooy fi ma liggéey ñu ko ooyee Gambia Tourism and Hospitality Institute te ñun diplôme lañ ñoo offer moo nekk suñ highest level bi nekk di offer right now te gis nañ yeneen dëkk ñu ngi jàng ba di am ay bachelor's degree si mbirum tooga te xam naa ne ñu bëri tamit xamuñ ko Gambia parce que ñu bëri yaakaaruñ ne métier tooga mun ngaa dem université sa jàng ko foofu noonu waaye loolu tamit am na waaye ñun eggaguñ foofu noonu te loolu soxla nañ ko pour ñi nga xamante ne dañ bëgg a jàng métier bi rek waaye ñi nga xamante ne bëgg nañoo dem ba nekk ay jàngalekat ci métier bi wala nekk lu ñoo ooyee consultant ñoo xam ne dinañ mën a nekk di développe suñ lekka yi xool theoretically o bëgg si biir mbirum tooga xool wér bu yaram ak toogal nuñ xaritoowee nuñ méngooyee mun see advice dëkk bi mun see def lu bari daal foog ñu am loolu noonu so loolu bokk na si benn jafe-jafe ñaareelu jafe-jafe bi mooy métier bi métier moom yàlla xam na ne jafe naa jànga te pour nga dem ba nit ñi ràññee la si wàllum métier bi nga nekk di yëngu di nga jaar fu bari te xam nañ ne tamit jafe na lool waaye tamit ñu ngi ñaax mag yi nga xamante ne ñu ngi si hôtel bi te di jàngal xale yi métier bi ñu leen di ñaax su xale yi ñëwee ñu yaatal seen bopp si ñoom jàngal leen te xam ne xale yi ñooy magi ëllëg daal waaw ñoom bés buñ fa nekkut rek xale yi ñoo faa nekka te xam-xam kenn du ko deewee su nañ ko bokka ndax xam-xam ni nga ko gën a joxee rek di gën a yaatu sa bos di gën a yaatu daal loolu bokk na si so ñu ngi ñaax bépp mag boo xamante ne yaa ngi yëngu si wàllum métier but specifically comme suñu métier pour nga gën a yaatu si mbirum joxe xam-xam daal ñetteelu jafe-jafe bi ñoo jànkuwanteel mooy wàllum liggéey jàng métier métti na lool te jàng métier def sa métier ni mu waree tamit métti na ñëpp xam nañ ne toogakat xamut luy toog bés boo duggee si biir waañ bi ba di ngaa génn 8 hours moo nekk gën a ndaw si di nga spend si waañ di nga dem ba 12 hours 15 hours da nga taxaw ak tàngaay bi si waañ ak tàngoor bi ak taxawaay bi jaabante bi ñëpp xam nañ ko pour rek jox nit ñi lekka bu gën si ñoom si seen wér bu yaram ak lekka bi nga xamante ne tamit neex na lool ba dinañ ko enjoy loolu nekkut lu yomba so ñu bari si fil bi ñu ngi jooy fay bu ndaw ñu ngi jooy tamit conditions yoo xamante ne seen salaire bi daal baaxut waaw si loolu la ñoo mën a wax daal salaire yi daal suñ mënoon a ñi amee hôtel yeeg restaurant yi suñ mënoon a gestuwaat salaire yi jàppale ñi nga xamante ne ñu ngi si métier bi ba nga xam ne suñ liggéeyee si métier bi dinañ si mën a gis seen boppa daal wala seen life dina si mën a jaar change loolu dinañu neex torop parce que loolu tamit dina ñaax yeneen ndaw yi nga xamante ne am nañ bugga bi pour def métier bii nii ñu gis ay mag yoo xamante ne ñu ngi tekki si métier bii nii loolu dina leen ñaax pour ñu dugg si waaw parce que ñu bari tamit ndaw yu bari tamit balaa ñoo dugg si métier dinañ def ay gestu xool lan mooy fay bi yan façon yi condition nga nekka soo nekkee toogakat
fan ngay mujjee ak yooyu noonu yëpp so suñ sañoon daal loolu suñ ko mënoon a gestu dina baax parce que dina baax si ñiy liggéey si métier bi dina leen encourage te dina baax tamit si ñi nga xamante ne bëgg nañoo dugg si métier bi. ok fay bi nekk na li nga xamante ne ñu ngi ko nekk di jànkuwanteel waaye sax jaa ngi wax ne da ngeen dee dem ci kaw gi di train people on local tourism ndax mun nañoo go through that. waaw man nag suma liggéey ak kaw bi. Institution bi project bi ñoo ooyee yëpp ñu gën ko xamee ci Youth Empowerment Project ñoom laa doon liggéeyal ci mbirum liggéey bi ma nekkee ci kaw gi and liggéey bi li ci nekk mooy daal dañoo dem ci kaw bi parce que fa la cosaan ak aada gi ne sampee baax fara lekki cosaan ak aada gi ne sampee baax waaw ba tey so foofu la ñoo dem suñ demee daal li ñoo xool mooy li gën a rafet ci suñu aada lañoo gestu foofu noonu buñ xoolee li gën a rafet ci suñu aada ñu tànn ko ci wàllum lekka bi ci wàllum solo bi ci wàllum cosaan bi fecca bi li gën a rafet daal ñu tànn ko suñ ko tànnee li ñuy def daal moo nekk gën koo defaraat daal développe ko lu tubaab bi wax développe ko ba pare tamit développe ñi nga xamante ne ñooy service providers yi ñi nga xam ne ñoo see yëngu daal suñ leen traîné si yi lii la ñoo jël jaayi ko wala market ko internationally ba nga xamante ne tubaab yi nga xamante ne wala ñeneen ñi nga xamante ne ñun si yeneen dëkka nga xam ne sax duñ tubaab mun naa nekk fii waa sénégalais yi sax bëgg nañoo ñëw Gambia pour xam naka lañ toogee naka lañ dëkkee luy suñu aada ak suñ cosaan ñu jógee Nigeria mun naa nekk foofu tamit mun naa nekk tubaab yi nga xamante ne ñu ngi si west bi ñu bëgg a ñëw pour gestu loolu noonu ñooñu lañ koy jaay suñ ñëwee ñu ñëw expérience ñu yóbbu leen si kaw bi suñ la yóbbu si kaw bi ñu lekka suñ lekki cosaan ñu fecca suñ fecci cosaan solo suñ solu cosaan def suñ mbiru cosaan daal ñu jàng Gambia ak cosaani Gambia ak rafetaayi Gambia daal ñu won leen ko loolu la ñoo def. jërëjëf N24 TV your innovative news information and entertainment su fekkee nag ñoo soog a join rek dafa mel ni dañ waxtu bi daf ñu xaw a jaamu Fatoumatta waaye nag comme ni mu ko waxee rek moom mu ngi jànga ci tourism and hospitality institution bi nga xamante ne mu ngi fii ci biir réewi Gambia comme ni ma ko waxee woon rek Gambia ni dinañ faral di wax ne liggéey amut tamit waaye tamit ñu xam ne nekkul ne comme dem toog office rek mooy liggéey am na yeneen institutions yi nga xam ne ñu ngi offer skills work yi nga xam ne ñu bëri mën nañ see jaar tekki ci waaye nag si lim wax nekk moo nekk si jafe-jafe yi moo nekk fay bi kon nag ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci boor boobu ak nguur gi pour mu gën leen naa jàppale gis ne dinañ gis seen boppa si li nga xamante ne loolu lañ nekk di def Fatoumatta balaa ngaa dem sa final word si ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan ñu bañ a toog rek ne liggéey amut lan mooy sa advice to them. man suma advice su ndaw yi Gambia moo nekk tekki yombut fen tekki yombeewut fen réew yi gën nañoo tanewante rek waaye tekki moom yombeewut fen kon nag nit ki li nga jot a am ak li nga jot a gis jàppandeku si mu doon nag li nga bugga boo si jàppandekoo rek yàlla jàppale la si ndax man comme ni ma ko waxee before demoon naa benn fii damaa nekk docteur waaye bu ma demee ba gis ne Gambie am na institution bi jàngale métier tooga dama si kontaan dem dugga ci bu ma si duggee métier bi doon lu ma neex lool te tey maa ngi siy gis njëriñ parce que dem naa ba nekk si jàngalekat di si jàngale te tey su ma neexoon tey taxaw pare ma taxawal suma business yi boppa di def suma métier parce que métier jàng ko pertement amu si so si ma biir dëkk laa toog di sant yàlla di suturlu te daw ma fenn kon nag ñëpp nag mun nañoo def noonu ba lu la fekk rek nga demee loolu waaye mun ngaa dooree sa dëkka lépp li nga bëgg a def rek di nga ko fi mën a amee Gambia lépp li nga mën a def rek di nga ko mën a amee fii Gambia fii lañ am fii lañ moom te fii lañ gis di leen wax jaajëfal si seen seetaan bu rafet di leen wax ne rek it's the issue beneen yoon ñu indil leen keneen ki nga xamante ne tamit xëj na mu ngi mun booram ci yeneen areas yi nga xamante ne mu ngi nii fii ci biir Gambia ba leen fàttee pour subscribe suñ YouTube channel bi N24 radio and television until then jërë ngeen jëf